Selamun Aleyküm. Tarikatına sahba ve hayır fil camiye. Baştan zaten dün kabahat bizde tembih etmedik bu. İşrak tekbirleri, teşrik tekbirleri vaciptir. Arafa gününde başlar sabah namazında. Bayramın 4. günün ikinden sonra son oluyor. İkindinin son vaciptir bunlar. Tabii biz namazın başında aklımızda, herkes aklında hiç yoktu çünkü haberi yoktu. Onun için bundan sonra namaz biter bitmez başlayın tekbir getirmeye. Birisi ötekisi unutmuş da ötekisi hatırlatmış olur. Bu da işte Allah'ın bir gene ikramıdır. Her bir verdiği ne kadar mustahap olsa, sünnet olsa, ne kadar yükselse o kadar daha fazla sevap oluyor insana. Yani altı sünnet gümüş gibi ise vacip altın gibi, farz daha kıymetli elmas gibi bir, yani gittikçe şey yapıyor. Onun için yani bu birkaç gün vacip üstümüze gelince o vacibi yapmak büyük bir fazilet almış olursunuz. Yarın da bugün de işte gene 1000 tane ihlas bitirsin. Akşama kadar bitirin. O da büyük bir hediyeler geliyor size Allah Azze ve Celle'den. Yarın da işte kurban bayramının namazı var. Onu da kılınacak inşallah. Kurban da kesilecek. Kesebilen vacip, onun üzerine vacip olan onun vacibini yapsın. O vacip de şeyden yani onun esas İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından başlamış. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam 100 yaşından sonra çocuk sahibi oldu. Birinci çocuk İsmail Aleyhisselam oldu. İsmail Aleyhisselam da tabii o sene hem Efendimizin dedesi olması hasebiyle onun o tecelliyat da vardı üstünde. Yani o normal insan, normal çocuğunu bile nasıl şey ama Allah'ın emri de Allah Azze ve Celle de peygamberlere iki çeşit vahiy olurdu. Ya Cibril Aleyhisselam ya rüyada. İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberlerden, ulil azim peygamberlerden olduğu için Cibril Aleyhisselam gelirdi ama bu emri Cibril Aleyhisselam bile nasıl ulaştırayım diye düşününce vahiy rüyada geldi. İbrahim Aleyhisselam bu çocuğu keseceksin diye kurban edeceksin. Bir defa, iki defa en sonunda çocuğu annesine söylemiş, hazırla çocuğu, başını yıka, şey yap. Şeytan tam fırsat bulmuş böyle. Evet, annesine sakın şey yapma, bu çocuğu verme de bu kurban etmeye gidiyor bu çocuğu demiş. Nereden öyle çıktı? Allah emretti. Allah'ın emri ise dedim biz o Allah'ın emri olur yani bir şey değil. Biz bir şey diyemeyiz. Bu defa İsmail Aleyhisselam'a gitmiş. Ona da aynı şey söylemiş. Baban seni kesecek dedi. O da demiş nedir Allah'ın emri? Allah'ın emri ise boynumuz feda olsun şimdi. İbrahim Aleyhisselam'a da demiş. O da kovmuş en sonunda.
İşte tabii o yatırıp da kesmeye kalkınca elimi bağla ki kanım üstüne sıçramasın demiş o İsmail Aleyhisselam. Allah'ın hikmeti tabii bıçak kesmedi orada. Ve bıçak kesmeyince birkaç defa yaptı İbrahim Aleyhisselam. Yani hakikaten emri tam yerine getirdi yani. O kadar İbrahim Aleyhisselam da çok merhametli bir peygamber bir de yani üstüne üstlük yani. Kendi Allah'ın imtihanını görüyorsunuz yani nasıl emrini yerine getiriyor. Bıçağı yere atınca bıçak tabi dile geldi. O biliyor İbrahim Aleyhisselam'ın bütün İbrahim Aleyhisselam peygamber olduğu için ne olur kimin lisandan halden anlar. Bıçak ya peygambere ben ne için böyle yere çaldın diye yapınca kesmedin dedi. Ne için kesmiyorsun? Sen de ateş yakma dedi o vakit bıçak. O Allah'ın emriydi. Bana da 70 defa Allah emretti ki kesmemi diye yapmış yani. Öyle şey. Allah'ın hikmeti. O vakit Cibril Aleyhisselam bir tane kurban getirdi kendisine. O kurban cennet bahçesinde 4000 sene beklemiş ki bu anı yapsın diye. O kurban İsmail Aleyhisselam fida oldu. O da ümmete vacip oldu. Ümmet-i Muhammediye. Kıyamet günü olunca bu kurbanlar insan kabrinden çıkınca bakar bir karşısına bir tane çok güzel bir hayvan, tüyleri altından, gözleri kıymetli taş, zümrüt, zübürcet midir, ne oldu? Hadis-i şerif var, zübürcet diyor. O nedir? Tam çıkaramadım ha. Boynuzlar da altından. Sen nesin der mümin kabrinden çıkınca. Der ben senin işte kestiğin kurbanım. Seni mahşerine götüreceğim der. Sırtıma bin der. Alır biner o insan sırtına. Arş-ı Ala'nın gölgesine götürür mümin olanı. Orada onun için Efendimiz der kurbanlarınızı güzel kesin. Öyle hasta, zayıf, cılız bir kesmeyin ki sizi onlar kıyamet günü taşıyacak. İşte bu kurbanın hem dünyadaki faydası hem ahirette yani faydaları. İkram, Allah'ın ikramıdır bu. Her kesti birinci damla kanda hayvanın bütün günahları affolur insanın. Her üstündeki her de bir sevap yazılır. Ondan sonra bu hayvanlar şimdi çıkıyor yok yazık mıdır değil midir? Çoğu sersem insanlar var. Şimdi zaten bütün sene sen et yiyorsun. O da kim bilir Allah bilir nasıl kesiliyor o hayvan. Sen başında da durmuyorsun. Besmele çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Belli değil. Millet zaten etten başka da yemiyor şimdi. Sebze dersen kaçıyor millet. Sebze yemiyor. Ama kurbana gelince şeytan işte İbrahim Aleyhisselam'la hanımına İsmail Aleyhisselam'a vesvese yaptığı gibi bütün dünya ayağa kalkıyor. Ne bu vahşet ne bu nasıl kurban kesiliyor. Ya Avrupa'da adam senede 100 kilo et yiyormuş. Avrupa'da, Amerika'da söylüyorlar. O fakir memleketlerde 1 kilo 2 kilo yer yemez insan. Bazıları hayat boyunca daha et yememişler. Öyle insanlar var. Bu kurbanlar o taraflara gönderiliyor. Bazıları senede bir yiyor diyor bizim bazı fakir bu memleketlerde ama o bazı memleketler var adam 30-40 yaşına gelmiş daha et ağzına koymamış.
Bir de vahşet diyor, diyor. Yani Allah'ın emri olunca şeytan bütün kuvvetiyle saldırıyor. Hani hiç olmayacak şeyleri gösteriyor. Halbuki o hayvan o anın bereketine teslim oluyor. Anında gidiyor. Hiç Allah'ın izniyle acı çekmiyor. Ama acı çekeceği bir şey var. O da bu şeylere tembih edelim. Kasaplara yahut buradaki şeylere ki kesim şah damarlarını kesiyor. Nefes borusunu, yemek borusu. Onu kessin mi tamam. Hayvanı bırak orada. 10 dakika süzülsün kanı, çırpılsın, gitsin. O şimdiki bu hain kasaplar 100 defa da söylüyoruz. Yani gözünün önünde kalkıyor o ilik kemiği kırıyor, içindeki iliği kesmeye uğraşıyor. O esas acı veren odur. Onun acı vermesini nasıl temsil edeyim size? İnsan diş doktoruna gider. İçinde böyle gözle görünmeyecek kadar şeyler olur bazen. Onu kanal tedavi yapacağız diyor. İyicene ilaç koy. Bazen ilaç olmamış oluyor. Çekeyim derken bir ağrı oluyor. O kadar ince şeyden o kadar ağrı insan seziyor. Artık o koca damar hepsi onun gibidir o. O hayvana eziyet vermeyin. Bekleyin. 10 dakika bekleyin. 10 dakikada bitmiş olur. Yok 10 dakika çok geliyor. Çünkü kasap hızlıdır. 5 dakikada soyuyor derisini soyuyor. Onun için bekleyemiyor. Halbuki kes bir tanesini. Bekle, ötekisini kes. Ta yapana kadar birisinin zaten canı çıkmış oluyor. O vakit ona istediğin gibi yap. Yani bu Allah rızası için bunu da buradan söylüyoruz. Herkes kasabına tembih etsin. Kesene de vebal vardır. Onu bilip de söylemeyen yazık o hayvan. Senin kıyamet günü burağın olacak. Üstüne bineceksin. Bu eziyet verme hayvana. Eziyet öyledir. Yani yoksa kurban kesmekten bir eziyet yok onda. Kesilince hiç öyle bir şey yapmıyor ama onu değdirince hayvan silkiliniyor. Çok ızdırap çektiği belli oluyor o vakit. Today we speak about also for Eid. In Eid, Allah give many gifts. So there's 5 days you must make takbir after farz praying. Like from this morning, Salat al-Fajr, until 4th day of Eid, after Asr. After Asr, last one, Maghrib, Isha, no need. This is calling wajib. There is mustahab, sunnah, wajib, sunnah muakkada, wajib, farz. This is stage coming up. If sunnah like silver, farz, wajib like gold, farz like diamond. Like this, when it is obligatory on you, the wages also getting more. Farz, so we must not forget to make takbir. Takbir wajib now. We must make. It is my fault. Yesterday I didn't tell people to make takbir from Fajr. So this Fajr also, I hear these people here, they didn't do. After Zuhur also. Directly after Farz praying. Beginning to make takbir. Maybe other they forget. Who not forget, he can remember other. Beginning Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Like this. And the other thing, tomorrow, inshallah, Eid,
We make Salat al-Eid also wajib. After, you must cut sheep, slaughter sheep. Who has, he can do it, he has money and he is staying, he can do it. Because this is coming from Ibrahim alayhi salam, wajib from that time. It was for fida, sacrifice, but first Allah ransom from Sayyidina Ismail alayhi salam. Because Ibrahim alayhi salam, he was big prophet. There is 7 prophets, the biggest. They are the strongest. Ulil Azm, they say. Allah calls them. One of them, Ibrahim alayhi salam. And he was, he has no child until maybe 100 years old. In 100 years, he get Sayyidina Ismail alayhi salam. His mother, Hajar, because first wife, she couldn't no baby for her. So when Allah Azza wa Jal order to take Hajar, because she is grandmother of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah give him Ismail alayhi salam. And Sayyidina Ibrahim, he was very merciful. Inna Ibrahim la'awahun halim. There is surah also. He's very merciful, but Allah, he want to make a test for him. And he was, of course, Allah, he obey Allah order. For this, tell Ibrahim, there is in this big prophet, 2 kind to bring from some from Jibreel, some from dream. Dream of prophet also like Jibreel alayhi salam. Order, they give, Allah give order from by dream also. Allah give order to slaughter Ismail alayhi salam, to make qurban him. So Jibreel alayhi salam, even he couldn't come to tell him. So by dream, Allah tell him, you must slaughter this boy. And after 100 years, and he was very, even for other people, he was very merciful. He, what to do, but it is order. He must do it. So he tell his mother, boy mother, clean this and wash his head. And not, he didn't tell her, I am going to slaughter him. Just clean, and he took him to slaughter him. So Shaitan, he was very happy. This is good. I can make a fitna there. He went quickly to mother, Ismail mother, tell her, look, he is taking, he become, I think, crazy. He will take and kill this boy, slaughter him. She said, why? Because he said his Allah ordered him. She said, if it's order from Allah, I cannot do anything. We are obeying. After he went to Ismail alayhi salam,
boy, he said same thing. Boy also is from Allah. It's okay. I am no harm for me. I obey also. And after telling Sayyidina Ibrahim alayhi salam to make him to not obey, he sent him away. Ibrahim alayhi salam. So we will do what Allah ordered us. And he put him, Ismail alayhi salam, tell his father, please tie my hand and my feet, because maybe I can hold you, or my blood coming on you. Don't be. So making this, and really by knife he tried to cut him, but not knife, not cutting, making 7 times, 10 times, not cutting. Ibrahim alayhi salam getting angry and throw this knife to earth. Knife, because the prophet can speak to everything. Knife said, why you make like this, you throw me, you are angry for me. He said, because you are not cutting. He said, knife said to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, the fire also not burn you. It is not, but he said, fire coming order from Allah to not burn me. Knife said, this order coming for me 70 times. And subhanallah, with the order of Allah, not cutting. Not one time, Allah very merciful, 70 times, don't cut it, just to make it like this test. So after Jibril alayhi salam bring one sheep, big sheep, very good, from Jannah, and they, you must cut this. And they said, hadith, this sheep, 4,000 years waiting in Jannah, eating from Jannah grass for this day. So he slaughtered behind instant of Sayyidina Ismail. After this, coming wajib for Ummah sallallahu alayhi wasallam, every Eid you must cut three days, from first of Eid day, second, third day. After Asr you cannot cut, but in Shafi we can cut. And this sheep, Allah also gift from Allah. When people coming from the graveyard in Qiyamah, day of their last day, they when coming from graveyard and coming looking, there is very nice creature behind near his graveyard. His wool from gold, eyes from precious stone, horn from also gold. And asked, who are you? He said, I am your sheep you slaughter in your life for Eid al-Adha. Allah send me for you. You must come ride me, and they fly between earth and the sky. Take him to Arsh, throne of Qiyamah, where is only shadow, no shadow in Qiyamah, only this shadow. Everywhere from sun, fire. And under this, they bring him. For this, Prophet ﷺ say, ordering, when you slaughter good
sheep, not healthy skin one. You must go find good one, because they will take you, fly with you to enter throne of Allah in last day. And this people, Shaitan also, like what he said to Ibrahim alayhi salam, they said for people in this area, why you are wild, you are making, you are terrible people, you killing this sheep, and you doing this, you doing that. And this is a strange thing, because these people, these people, they eat meat more than vegetable. Whole year they eating meat, that not remember this wildness, the bad thing doing for animal. Only they remember when Allah order. And this is, of course, from Shaitan. Because when you cut this sheep not feeling any harm. And Allah said, when from first drop of blood of this sheep, Allah forgive all your sin, and give for each wool of this animal rewarding you. But there is a thing now, this slaughtering, especially butchers, they're doing bad thing. This must not do it. When you slaughter, you cut two wind and air and eating thing here, and leave it until maybe 10 minutes, 5 minutes, we will finish. Blood coming, and he will finish, he will be clean. But this butcher not waiting 10 minutes, because too much for them. They cracking his neck and cutting inside, and it is making very harm for this pain, very painful. And because this is what they cut, look like in your teeth, if you have any, there is a hole inside, and there is a small, you cannot see it by eyes even. Also means if you touch it, making a very horrible pain for you. This so this is inside the bone, same one but big one. This is making horrible pain for this animal. For this, please, don't do this for this animal. Be careful, because they are taking you to Jannah, inshallah. Other thing, especially non-Muslim people, they making this opportunity to attack Islam these days, our days. And in Europe, in America, I think the people in 1 year, they eat not less than 100 kilo meat. In our country, maybe 5 kilo they eat in a whole year. Other, like African country or other country, there I hear once, he is a man coming to 40-year-old, we was sending Qurban to cut there. First time in his life he eat meat. So who is the wild, and who is cutting whole year? They are cutting nothing, but one day for worshipping, Shaitan not happy with this. Of course he will not be happy with this. He and his follower not happy. They must look for them the most merciful religious Islam.
ve minallah tevfik. El Fatiha.